Whoa, where is it? Wow! Chodź jak to mam razem będzie rząd. Zrobić! Bye-bye! Jak to dostał? Ana chodź. Look at the water. The water is beautiful, turquoise transparent. Balık hoşamdas mı ne? Hoca vay. Çukur aldınız mı abi? Hayır çukur aldas. Leon Thailand Phuket ama açmıyor. Canlı coşa. Phuket ne ki ben yapıyorum. Ben de sandım. Olur. Yok bana. Akşam jo alıştı ne kadar sık olmalı. Yapıyor ancak. That was so excellent, right? But look at this beautiful place, man. The waters are so damn crystal clear. Dude, అక్కడ ఒక crab కనిపిస్తుంది bro. Oh, there are so many crabs.
So that's it, boys. We have entered the beautiful Maya Bay. Oh yeah. Beautiful Maya Bay Beach. The beautiful Maya Bay Beach. Why am I talking like Trump, man? The beautiful Maya Bay Beach. I think India next Trump person in us. Login in 11:25. Okay. Oh, okay, sure. It's 11:25. 25. We have 30 minutes to explore this beautiful place. సో భయ్యా నా ప్రైవేట్ బీచ్లో ఉన్నా నేను ఇప్పుడే బీచ్ కొన్నా విల్లా కట్టడం పోతున్నా సో ఆల్రెడీ కాంట్రాక్టర్ గ్రోత్తో మాట్లాడేసిన సెటప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరు వచ్చేసేయండి ఏదో బ్యూటిఫుల్ మయో బే బీచ్ కొన్ని లేబర్ జోక్ చేస్తున్నా Enjoy your time. Come back here 11:20. Make up my team. Okay, 11:20. మన టైం అయితే 20:25 11:25 నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారంటే ఇంకా ఈత కొట్టుకొని రావాలి అంతే ఈత కొట్టుకొని పోవాలా సో ఇందాక చూసింది వాళ్ళు ఎక్కడ So, actually, one of my favorite actors his name is Leonardo DiCaprio. So, మన భయ్య ఎట్లా తెలుసు అంటే లియోనార్డో డికాప్రియో భయ్య టైటానిక్ సినిమాలో యాక్టింగ్ చేస్తాడు అనమాట. టైటానిక్ సినిమాలో జాక్ ఎవడైతే ఉంటాడో వాడే లియోనార్డో డికాప్రియో. సో ఆయన ఒక ఫేమస్ మూవీ ఉంటుంది ద బీచ్ అని, దానిలో ఇదే మాయాబేలోనే వచ్చి షూట్ చేస్తారు. బ్రోస్ బోట్ రైడ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటే స్పీడ్ బోట్లో నాకు పక్కన సీట్ ఇచ్చేసినారు, కెప్టెన్ వెనకాల సీట్ ఇచ్చేసినారు. వాడు స్పీడ్ బోట్లో అలలు ఇట్లా వస్తున్నాయి, బోట్ ఆపోజిట్గా పోతుంది, ఆపోజిట్ టు ద రీఫ్స్. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ అలలు వస్తుంటే అందరు బయటకు వెళ్ళి లోపలికి వచ్చేసినారు. మనం మాంగ్లిక్ కాబట్టి మనం లోపలికి వెళ్ళి బయట పోయి ఆడ కూర్చొని మొత్తం వ్యూని క్యాప్చర్ చేసేసిన. క్రేజీ బ్రో, క్రేజీ. ఐ థింక్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేయాలా. దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. ఐ థాట్ 5 minutesలో వెళ్ళిపోతామేమో అనుకున్నా. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour స్పీడ్ బోట్లో పైన కింద. వావ్. ఎవ్రీబడీస్ పోజింగ్, నేను కూడా పోజ్ చేయాలా, కిందకి వెళ్ళి పోజ్ చేస్తాము. సో ఆ సినిమాలో వచ్చేసి మనోడు లోపల ఈత కొడితే ఒక షార్క్ వచ్చేసి ఒక ఆయన కాలు ఊరికేస్తుంది అనమాట. ఆ షార్క్ ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అంటున్నా. అంటే ఆ చాపేటనే దొరుకుతుంది భయ్య, తినడం కాదు, ఇక్కడ ఈత కొట్టుకుంటే తిరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ ఇన్ మై బీచ్ అవుట్ఫిట్ టుడే. She did not remove coral, hairline and shells and marine life from the natural park. Oh yeah, the natural park చెప్పడం మర్చిపోయినా. Do not swim. Swimming is prohibited here. Do not use sunscreen that are harmful to corals. సో ఇక్కడ షూటింగ్ అవుతుంది, అక్కడేమో అక్కడ ఆ నీళ్ళ మధ్యలో మనోడు స్విమ్మింగ్ చేస్తే ఆ చాప వస్తుంది, బ్లాక్ రీఫ్ షార్క్, చిన్నగానే ఉంటుంది, వచ్చి కాలు ఉరికేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో అదే ఈ బీచ్ సినిమా స్టోరీ. వెరీ బ్యూటిఫుల్, వెరీ క్లీన్ బీచ్. మట్టి కూడా డిఫరెంట్గానే ఉంది మట్టి తెల్లగా ఉంది కొంచెం, మట్టి తెల్లగా ఉంది. సో భయ్యా మనము మట్టి తెల్లగా ఉంది, నీళ్ళు మంచిగా ఉంది, అలలు వస్తున్నాయి.
మనం మాయావీలు ఉన్నాము. ఒక ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. లోపల పోతే లైఫ్ గార్డ్ వచ్చేసి డిడ్ యూ హ్యూ మీ యువర్ నో హ్యూ మీ అంటాడు. ఎందుకంటే ఒక చేప ఆడ తేలుతుందంట. చేప అంటే చేప కాదు భయ్య, సురా ఫిష్, షార్క్. అది వచ్చేసి ఇట్లా గడపని ఒక కాలు వేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఆకలి ఏంటంటే స్నాక్స్ తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫీఫీ ఐలాండ్ పోతున్నా, టైం లేట్ అయిందంటే మళ్ళీ ఆడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ తేలుకొని ఇంటి వరకు రావాలా. ఇంకా కొంచెం 11:25 అన్నాడు. అక్కడ పోయి మనం షూస్ వేసుకుని వెంటనే టైం అయిపోతుంది. చాలా సినిమాలు అయితే తీయవచ్చు భయ్య. నేను కూడా సినిమా అయినా తీస్తాను. ఎవరైనా పెద్ద డైరెక్టర్ సైన్ చేసిండు, చిన్న డైరెక్టర్ మంచి కథ తీసుకురండి, సినిమా సైన్ చేస్తా. రోజుకు ₹1,00,000 ఇచ్చేసేయండి. స్టార్టింగ్ కాబట్టి ముందు పోతూ మన రజనీకాంత్ సార్ అంత పైన పోవాలా. సో ఐ డూ మెథడ్ యాక్టింగ్. సో అదే బ్రో బ్లాక్ రీఫ్ షార్క్ అంటే నీళ్ళలో తేలుతుంటుంది. ఇవైతే నేను చూసేసిన పొద్దుననే, అంటే వచ్చిన వెంటనే మీకు చూపించిన అనుకుంటా. కమ్ టు దిస్ పాయింట్ అన్నాడు. పాయింట్ వెళ్ళిపోయింది. ఐ థింక్ I'm a little early. Okay bro, I think I need to experience life a little bit.